tó ọlọ́run Elédùmarè ọba tó ní kápá ọlá alágbára lórí ohun gbogbo ọba tó lè ṣohun gbogbo ọba àjípọ̀jọ́ kúdà ọlọ́run ọba àánú adúpẹ́ kó kà wáyé láàárọ̀ yìí tó jí wa sí mọ́lẹ̀ àlàyé láàárọ̀ yìí Elédùmarè ọpẹ́ ni fún ọ torí pé ìwọ nìkan náà lọ́ba àjíkí ọba àjíkí ọba afẹ́nifẹ́re ọba jùwàpè agbẹnimọ́dẹ́yìn afúnimọ́ṣẹ́rẹ̀gún ọba alógunlọ́lá ní ìlẹ́yẹ ògbàgbà tí ìgbẹ́rẹ́ àdúgbò àgbò tí fi yọ ọmọ inú ọ̀fìn ìbà ìbà àwọn akásọlérí mọ̀rẹ̀rọ obìnrin bambam tán yàyàn àwọn gógó rúmọrúmọ apanimọ̀ àgún olókìkí òru àrògbà aṣọ má balẹ̀ ìbá yín o ẹ jẹ́ kó ju èmi ta fíkì ẹ jẹ́ ojú mi ṣe ẹ jẹ́ ojú àwọn alátìlẹyìn mi náà ẹ jẹ́ ojú àwọn náà ṣe gbogbo àwọn tá a jọ ń wò ètò yìí tí wọ́n ń rí ọgbọ́n méjì àbí kankan bẹ̀ ẹ jẹ́ ojú àwọn náà ṣe àwọn jẹ́ kó oníkálukú tẹnugbó bí ọ̀wọ̀ ìbá láàlú ògiri òkò òbẹ̀lẹ́kùn sunkẹ́rù òbẹ̀lẹ́kùn bá dásọ̀rọ̀ tí ò tó dá sí ẹlẹ́kùn sunkún láàárọ̀ yìí ṣẹ̀jẹ̀ olúmísùnmí láàárọ̀ yìí sùn fẹ́ bára jẹ́lá tó pa ìṣùmọ̀ ṣe mí ṣẹlẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣàwọn alátìlẹyìn mi náà ọ̀tá wa ni ọmọ bá wa ṣe àwọn ọ̀ka ènìyàn àwọn kọlọ̀rọ̀ sí èèyàn àwọn ni kò mọ bá wa dà láàmú ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ o wọ́n ní kò ló bá jùbà ilẹ̀ ó lanu ilẹ̀ ìbá rẹ o mọ́jà ṣe ọtẹ̀ mọ́jà tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ́jà kẹ́gun ayé mọ́jà gun wa lẹ́sẹ̀ mọ́jà jẹ sọ́fìn àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn mọ́jà bá wọn tẹ o Elédùmarè ó dọwọ́ rẹ ṣàánú ẹ rí wa báyìí níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró lórílẹ̀‐èdè ilé ni ẹ rí wa báyìí lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ mú ìròyìn kan wá fún yín tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Kaduna ìròyìn yìí ó gbomijé lójú èèyàn gan ó bomi tútù ó bomi ìrẹ̀wẹ̀sì síyàn lọ́kàn ìròyìn yóò dùn rárá ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ kẹ́yìn náà kí n má jẹ́ kí n sì yẹn ó di sí i mo mọ̀ pé ẹ ti máa rí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ibi tọ́rọ̀ náà ti jà rìnrìn wá àwọn aráabí wọn ò dáwọ́ wàhálà wọn dúró bí wọ́n ṣe ń jà lọ́tún náà ń jà lósì náà ń jà káàkiri ká tó wá wọnú agbámi ètò mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí ó ṣe ọmọbìnrin kékeré ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún yìí tó ṣe lọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n fi lọ wọnú kóká ọmọ náà mọ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí tí wọ́n sì gé ọmọ náà lọ́wọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó. A 15-year-old girl in Kaduna called Endurance was working on the farm. A Fulani man goes to a family. I'm talking about in the Kafanshan area of Kaduna. A Fulani man goes to the family, say, I want to marry Endurance, who is 15 years old. The family said no. One, Endurance is a Christian, and Endurance is still young. She still has to go to school. She still has to become somebody. So the family refused the advances of this Fulani man, herder, and they took their child home. One day, while the girl was working on the farm last week, the Fulani man goes to the farm and chopped off the hand of this girl. Because the parents refused for them to marry a 15-year-old girl, a minor, by the way. Is it compulsory that you must marry minor and you must defile minor children? They chopped off this girl's hand because she refused to marry an old Fulani man. In Kaduna State, you can't make this thing up. That was last week. The girl's name is Endurance, a Christian in Kaduna State. Now, what bothers me now is that as the Fulani man being arrested, no, they get away with these things. They get away with these things. The Fulani man has not been arrested.
So anybody that is listening to this, whether locally or internationally, please, I beg you in the name of Jesus the Christ, make sure endurance gets justice. Kaduna used to be a predominantly Christian state, and the Muslim got into power and used their political power to malign, ostracize, and discriminate against the Christians. And that is why a lot of Christians have left Kaduna. And this is the modus operandi, and this is what they want to do to the Southwest. I heard there's a Fulani man that is advocating and wants to contest in the Osun state election. Osun Christians, if you know what is good for you, you better do the right thing. Vote wisely. By voting wisely, put your religion into consideration. It has come to that. It has come to that. It has come to that. Èmi ò mọ̀ pé àwọn aráabí ọ̀rọ̀ wọn ti wá gba àmójútó to that extent lórí pé ẹ fẹ́ ọmọ ọdún 15 ọmọ tí ò fi lọ́kọ. Àwọn èèyàn wọn wá ń ṣàlàyé fún yín pé ọmọ yìí kéré kò ṣeé fi lọ́kọ. Ẹ wá gbẹ̀yìn ẹ lọ ká ọmọ náà mọ́kọ lọ́sẹ̀ tó kọjá ẹ sì gé lọ́wọ́. Ìjọba Nàìjíríà ṣe ń rí ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí, ṣe ń rí abẹ́ rí. Ó dojú ẹ o, ọ̀rọ̀ ti dojú ẹ báyìí, ó ti dojú ẹ báyìí o. Tá a bá ní ká dákẹ́ lórí ilé ìdán ká tó mọ wòran, èmi ń bọ̀ mo sọ kíní kan fáwọn èèyàn kan lánàá bí tá a ti sọ̀rọ̀. Mo ní tí ọ̀rọ̀ wo wàhálà Boko Haram yìí kápẹ́ àtẹ̀wá rẹ̀ yìn rẹ̀ ṣe é rò pé mi ò ní ṣuyọ because the main issue àti address ẹ̀, the main issue gangan ti ń da ìlú irú àyè address ẹ̀. Tí ẹ bá ní ẹ máa mú lórí tẹ́ ẹ mú láti sàlẹ̀ à ń tara wa ni. Ibi tí nǹkan ti bàjẹ́ ni ẹja ti kọ́kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀. Àwọn ọmọ àlùmọ́gìrì tẹ́lẹ̀ tí wọn ò lọ school yìí àwọn ní problem tá à ń rí lénìí. Tá a bá wá solve problem wọn tòní tá a fa àwọn ọmọ àlùmọ́gìrì lẹ̀ tí wọn ò lọ school, àwọn náà ni ó jẹ́ problem tọ̀la. Torí ẹ̀ la fẹ́ sọ fún ipò ti dójú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ti gba àmójútó, kò dẹ̀ ṣe dúró wò mọ́, kò ṣe fi sáwẹ́wà. Èmi ò mọ bí tá à ń bá orílẹ̀-èdè yìí lọ. A dẹ̀ ń pe àwọn èèyàn wa, ń pe àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pé àpérò tá a nídìí lákòókò yìí àyè pé tá a bá pe àpérò yìí ní kíákíá ká tètè mójútó bí tí nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ títí wa náà ń bẹ lára wa o, tí máa sọ inú ètò ilé nìí tí ilẹ̀ Yorùbá náà ń bẹ ń bẹ o. Ṣùgbọ́n kí n tó bọ́ sí ọgbà mi títí Yorùbá, ẹ jẹ́ n fi bí nǹkan ṣe ń lọ lórílẹ̀-èdè yìí láwọn apá abìkan ẹ jẹ́ fi hàn yín. Ní tó mú orí di vice president Kasim Shettima tó ní gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Haúsá kí wọ́n gbọ́dọ̀ sásopéye pé ká má jẹ́ kí Nàìjíríà pín. Kí ni tí Kasim Shettima rí tó fi gbérú àtẹ̀jáde jáde? Gbogbo pépà orílẹ̀-èdè yìí ló gbé o. Ó ní gbogbo àgbààgbà rẹ̀ wá kí wọ́n múra gan ká má jẹ́ kí Nàìjíríà pín. Pé gbogbo pátá bá lè sálẹ̀ ayé wọn Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ pín. Kí ló rí? Nǹkan kan sáà ní Shettima rí tó bọ́rọ̀ ìwà. Torí bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ṣe máa ń pa á lówe pé ọ̀rọ̀ ló mọ̀rọ̀ wá tá a ṣe bọ́kà lẹ́nu ọká, ọká ìdídí jọkà, ẹran tó jọkà lọ́ka jẹ. Kó mọ̀ ṣe pé ń rí àmì rẹ̀ lára àwọn nǹkan kan, lára àwọn ìgbésẹ̀ kan. Ilẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ yìí kàn wá o. Ẹgbọ́n tó ọmọkùnrin yìí wí lórí ọ̀rọ̀ tí Kasim Shettima sọ. Ẹgbọ́n tó jáde lẹ́nu ọmọ yìí. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ kó gbogbo orílẹ̀-èdè pátá tí mo sọ fún àwọn èèyàn wa nìyẹn. Everybody ti zero mind wọn kúrò lórílẹ̀-èdè yìí. Gbogbo èèyàn pátá ti zero mind wọn. Ní tà ń dúró dè ní bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu.
bàbá rèé, bàbá ti dàgbà. Ẹni máa sọ pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò dàgbà, àgbà ti dé. Àwọn mistake pẹ́pẹ́pẹ́ kan wà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí àràgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá kan náà jáde kí wọ́n ṣe wọn lọ́wọ́ rẹ̀ wò. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan tán jẹ́ observer táwọn náà jẹ́ ọmọ Yorùbá táwọn náà ń wòye, tán jẹ́ awòye, wọ́n ń rí wípé ìparun àti ṣubú ń bẹ lẹ́sẹ̀ bàbá pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ tán ń gbé lákòókò yìí. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́n tó ọmọkùnrin yẹn sọ náà láti ilẹ̀ Haúsá wá lórí ọ̀rọ̀ tí Kasim Shettima tó ń sọ. This move to divide Nigeria, advice from the Vice President, Mr. Shettima. Well, it's a good thing that he is the one saying what he say. But Nigeria is already divided. Even if he is aware that Nigeria is divided, ask him now. Nigeria as one country has two laws that are governing or that are being run concurrently in one country called Nigeria. For instance, in the north, we have penal code. Penal code in the north simply means that it protects. It's more of like a religious kind of a law that protects homicide. You know, when you commit homicide in that area and you said you did it to protect the names of Allah, nothing will happen to you. In the south, we have criminal code. So in one country, two laws are governing that country. So is that no division already? That one shock you. Go leave for that area of law. We have state police. Who are the state police? The north already have their own state police, which is called Hizbah. Hizbah started, they said it's meant for only the Islamic people, but Hizbah can arrest any religion person, any person that is not, even if you are not a Muslim, they will arrest you, deal with you, because that is a state police, and it's run in Nigeria, acceptable, and no country. There was a video that popped up that a particular man came out to cry that the Sharia court have almost taken over his shop, until when the outcry was high, when that man came into the matter, that was when they released the guy's shop for him. In one country, two laws. How do you justify that? Okay, the third one, the military wings, the Boko boys, the Fulani terrorists. These are the military wings in that angle. And you see, the so-called clerics cannot come boldly and defend or condemn what these terrorists are doing. They would rather tell you that there was, I think, one of these clerics, a prominent leader in the north, he said, killing Boko Haram is like you are killing, because Boko Haram are their northern brothers. So if anybody that kills them is killing their brothers. Isa Pantami, the former minister, is the minister of communication, he was so high defending this terrorist. So if you are talking, and it's on record, it's not like we are just making it up. You can Google it. So Nigeria is divided. There's no way you are going to say it is time for us to come together. Nobody is coming anywhere together. If we are together, you don't need to keep preaching this unity. Why is it that Nigerian leaders they become unity beggars? You are begging for unity when there is no unity. Absolutely, there is no unity. All of us know. Everybody knows. Say everybody does. They look everybody's eyes like this. When if you are not from a certain region, especially in the northern part of the country, which they believe that they are the supremacists, they are the ones that are supposed to rule in every angle, you will not be entitled to other jobs in the country. There are certain things you cannot do. If you do it that you are not from the north, you are in trouble. Let's say the truth. Nothing like beating around the bush. Because of the news that I saw that the vice president have just posted. Nigeria is divided. Okay, you yourself don't say Nigeria is divided. And now we are waiting for America. When they call us do when they first help us dislodge those terrorists, the next move is make everybody kukuma they go. Let's cut off the cancer so that it will not end up destroying others. Because this thing cannot stop. It's just like it's built on ideology. And everyone believes that this ideology must be accomplished. So you see so many prominent politicians supporting this evil. So how will you now say Nigeria is not divided when terrorists are given peace deal, sentence known criminals are being pardoned, while activists are being jailed in the country? If you go out to protest, the government will tear gas you. Sometimes they buy some people in that regard. But yesterday or day before yesterday, I saw people marching to protest in Lagos. No police, tear gas them. Nothing happened to them. They were just protesting. The Nigerian police did not say they should come and submit their letter before they go and protest. Or they did not tell them where to go and protest. They did not even tell them that this protest you are coming out to come and protest, we call unrest. They were protesting peacefully. There was no problem. And that to say that it is government organized protest. It is not the people's protest. If they say they want protest, then Nigerian police will be giving you court orders. In democracy, you are telling people not to protest. And when we did not protest, the matter don't reach where we are not in control. You are now calling people to come and sympathize with you. When we go out to even air our grievances, you don't want to listen. And now you are begging people to come and unite with you so that we will now join hands and say Americans are lying. Lying that we are on ground zero.
we dey see wetin dey go on. So at the end of the day, when we succeeded coming together with you and deceiving ourselves that Americans are lying, when they leave, then reality.com, we'll go back to the factory setting, Abi. Okay, check out well, you don't divide. I don't divide. This one we are just living on a borrowed time. I'm telling you, that's what it will happen. Please do well to share this video and let it get to everyone. Thank you for watching and God bless you. ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu ọmọkùnrin yẹn. Ẹ wá wo ibi tí ewu ńlá tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ kí n tó mú ètò fọ́nrán tí ẹ wò tán yìí wá. Ewu ńlá tí mò ń try láti sọ̀rọ̀, tí mò ń try láti yànnàná rẹ̀ ni wípé ẹ wo bílẹ̀ Yorùbá ti rí ní tìbútòrò. Àwọn èèyàn kan ń dá iná kan tó ní agbára lórí ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu 2026. Iná yẹn wọ́n dẹ̀ fi hàn wá pé yóò jò. Àṣírí lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi lénìí. Torí mo fẹ́ stop láti mọ sọ̀rọ̀ nípa bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo fẹ́ stop láti mọ sọ̀rọ̀ nípa wọn. Torí mo rí ìṣubú wọn. Kò sí mọ́ ṣe fẹ́ gbọ́n tó bí ilẹ̀lẹ̀. Mo sọ kíní kan fún yín ní ọjọ́ kìíní àná. Bàbá mi lè pò ń gbọ́n. Ó wà lára tí tó dàjọba wọn rú. Wọ́n ní ká fọgbọ́n ọlọ́gbọ́nsọgbọ́n ní ìjẹ́ ká pe àgbà ní wèrè. Ó mì pé àgbà gbọ́n, ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n làgbà máa ń lò. Ilé ayé ní ìjà pé wọ́n wèrè. Tẹ́ ẹ bá lọ bá bàbá yín nínú ilé, bàbá tó bí yín lọ́mọ. Bá mi nǹkan báyìí ní ojú mi rí o. Mo sì rí i pé ó dàbí pé ó yẹ kí n fọ̀rọ̀ náà tó yín létí. Kó má dàbí pé bí nígbà tí ń ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló dé tí mi sọ. Tẹ́ ẹ bá ti là á tán fún bàbá yín ó dáa bó ṣe sọ yìí. Tó bá di lọ́la àbí ká sọ pé tó bá dọwọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ padà wá. Kì í ṣe pé bàbá yín ní ọ̀rọ̀ yẹn nípa mọ́ nínú kọ́bọ́ọ̀dù bí tó ti mu. Ṣùgbọ́n àwọn náà ó láwọn èèyàn tó onílàákàyè tí wọ́n fọ̀rọ̀ yẹn lọ. Pé ọmọ mi wá ó tó ní báyìí ṣeun. Kódà kó jọ́dọ̀ babaláwo wọn lọ, kódà kó jọ́dọ̀ wòlíì, kódà kó jọ́dọ̀ àgbàfà. Pé bàbá báyìí lọ́mọ mi sọ fún mi. Ọgbọ́n wo là á dá sí? Gbogbo tí bàbá bá bọ̀ ńbẹ̀. Òun náà bàbá yẹn pé ọmọ rẹ̀ padà pé ọ̀rọ̀ tí mo ní wá gbọ́ o. Báyìí gbèsè báyìí là á gbé lórí ọ̀rọ̀ tó bá mi sọ. Ṣé mo pé ọgbọ́n ọmọdé tiẹ̀ ló ti lọ sọ́dọ̀ àgbà, ṣùgbọ́n ọgbọ́n àgbà ló ti lọ sọ́dọ̀ àwọn tájọ ṣèwé, tájọ lògbà, tájọ wà ládùúgbò tó mọ̀ pé wọ́n mọ̀. Àwọn ní ọmọràn tí máa ń mọ oyún inú ìgbín. Wọ́n ti fọ̀rọ̀ lọ̀ wọ́n sì ti mú solution wá. Mo ní wọ́n máa fi pa lówe pé ká fọgbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n ní ìjà apá àgbà ń wèrè. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu rí bẹ́ẹ̀. Ẹ wo gbogbo bí a ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tó báwọn èèyàn ṣe dìde nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń sọ lọ́tún sọ lósì. À ń sọ mistake tán ṣe. Gbogbo mistake bàbá àgbà pọ̀ ń ṣe mistake. Ibẹ̀ ni ewu ti wà. Mo dẹ̀ sọ pé ìrìn àjò tá à ń rìn lọ́wọ́ yìí ìrìn àjò Yorùbá ni. Pé tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bá tẹ́ lórí ìrìn àjò Yorùbá ló tẹ́. Tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bá yege lórí ìrìn àjò tí ń rìn lọ́wọ́ yìí Yorùbá ló yege. Bóun àtèmi ti jẹ́ tí ì ní fẹ́ kí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ó yege. Kò possible. Ṣùgbọ́n tí mo a máa sọ̀rọ̀ ká máa fakọ̀ mọ́ òkun rẹ̀ yọ ni pé a rí pé mistake wọn blunder tó ń commit pọ̀. Ṣùgbọ́n pàtí mi fúnra mi wá jókòó tí mo ṣe research mo rí pé àgbà ló dé. Àgbà dé sí bàbá ni. Nígbà tí bàbá wà ní èwe tí wọ́n gbé dání okun wọ́n dẹ̀ lajú. Wọ́n tún jáde wọ́n mingle pẹ̀lú àwọn alágbára nú ayé. Bóbí tọ́rọ̀ wà lánàá kọ́ ló wà lónìí. Àná tí àwọn lò àná ìgbà tí oòrùn tó tàn sáwọn lánàá kọ́ ní tàn sáwa lónìí. Ìrìn àjò inú ayé ti yàtọ̀. Ìràwọ̀ ojú ọ̀run gbà yẹn táwọn gbà ló péke tí ń rúùlù wọn gbà yẹn yàtọ̀ sí ìràwọ̀ tó wà ń ta lénìí.
ṣùgbọ́n à ń dọ́gbọ́n jẹ́ kí bàbá yẹn ó mọ̀ bàbá ò fẹ́ gbà. ṣé ẹ wá lè gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ pé gbogbo apáta la gọ̀, gbogbo wa kọ́ la gọ̀, ibi tó yẹ kí wọ́n ti fura nu. téèyàn bá jẹ́ ọlọ́gbọ́n láyé tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n, tí èèyàn mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún bá fi lè pè ọ́ ṣàkíyèsí nǹkan kan ṣoṣo, ìwọ náà padà sínú ilé ọbọ̀ta ọ̀fẹ́ wọn lọ rìn àjò. ìyẹn kí ní pé bàbá ó dábẹ́ pé ń lọ rìn àjò, nbà ní ẹ má ti lọ́kẹ́ padà sínú ilé. ọwọ́ ni kò sí nǹkan kan mọ́ wọ́rì. ẹ tún rí díẹ̀, ẹ tún pàdé ẹnìkan tí ò rí yín rí. bàbá ibi tẹ́ ń lọ yìí ó jọ bí ìgbà tẹ́ fẹ́ máa lọ rìn àjò, nbà ní ẹ padà sínú ilé kẹsàn-án díjọ́ mi. ọtún rí bùgàdà, ọtún lórí ta kan, ọtún pàdé ẹlòmíì. ìyẹn náà sọ the same thing, ọwọ́ bá dórí ẹbí márùn-ún. bàbá kò sírú agbára téèyàn lé nílé ayé kò sírú agbára téèyàn lé ní, kódà kéèyàn ó so kùtùkùtù mọ́wọ́ bíi tàwọn ìyá mi, tó o bá padà sínú ilé ọ fara kásá níta. ewu ń bẹ níbi tẹ́ ń lọ. n tó lè mú gbogbo wa tá a sùn tá a wo tá a jí tá a tan fìtílà tá a fẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀. bàbá tẹ́ ẹ bá ní opportunity àti padà wálẹ̀ Yorùbá, ẹ padà. ẹ wá sùn táwọn àgbààgbà kan kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ pé kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ gan, bó o nìta ti rí. ẹ̀yin ẹ parọ́ fáwọn èèyàn pé ẹ fẹ́ lọ Amẹ́ríkà, kẹ́ wá sá wá síkòó, kẹ́ wá tira yín mọ́nú ilé, kẹ́ wá gbà àwọn àlejò àwọn bàbá ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n wá bá yín kẹ́kẹ́ lọ́jọ́ mẹ́ta kó kálukú wá sòdodo ọ̀rọ̀. kì í ṣàwọn tí wọ́n kọ́ńtrátì lọ́dọ̀ yín o, kì í ṣàwọn ọ̀rẹ́ bàtúyẹ̀rì ètè tẹ́kẹ́ tó bá ti rí nǹkan tó bá ti rí yín wọn ò ní sòdodo ọ̀rọ̀ ní tí wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín ni wọ́n máa lé. kì í ṣàwọn là ń sọ o. àwọn tó jẹ́ mọ́jọ́ bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá là ń sọ. àwọn tí ò ní parọ́ fún yín láéláé, àwọn là ń sọ. ẹ jẹ́ wọn ó jókòó tì yín kí wọ́n wá sọ bí ìrìn àjò ìlú ti rí, kí wọ́n sọ gbèsè kan sọ bí tẹ́ ń lọ fún yín. bàbá ẹ má jẹ́ parọ́ tàn yín jẹ, etí ẹ̀kọ́ sójú múmú nínú ìrìnàjò tó wà ń ta. ìrìnàjò ìràwọ̀ tí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú yín, ẹ̀kọ́ sójú múmú pẹ̀lú ẹ̀. téèyàn kan bá ní irọ́ mo pa ẹni kó pajá fún mi jẹ. eléyìí tèmi rí ń bẹ nù mi tí ì ní sọ jáde láéláé, torí ewu àmẹ wọn là gbọ́dọ̀ sọ. ẹ wá jẹ́ kí n fi tárákùnrin kan rí tó náà fi bóde tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní kà bòròbòrò. ó sọ̀rọ̀ tìkáratíkára, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ ọmọdé nígbà míì tó bá gúnyàn èyí ó fẹ́ lè ṣìwí. kí sì ló fà á? nítorí pé ìjọba ilẹ̀ Yorùbá ni, ìran Yorùbá ni kéèyàn máa lọ. kódà ọba ìlú tí ń ṣalákòóso ìlú tí bá ń gbégbèsè kan tẹ bá ṣe bàbá ika ẹ má ṣe jórí bá mọ́, òun náà ó ṣègèrè padà. kí ló kó wá sínú ewu tá a wà lénìí? gbogbo ọmọ tí mẹ́lẹ̀ Yorùbá ń lẹ Oti Dojue lónìí ló mọ̀ pé ewu tí Aláàfin tó sign pẹ̀lú amalgamation 1914 òun ló dá wàhálà tó wà nílẹ̀ ní ilẹ̀ síran Yorùbá lọ́rùn. amalgamation 1914 tá Aláàfin lọ sign. tó bá jẹ́ pé níjọ́ náà lọ́wọ́ Aláàfin gbà pé àwọn àgbà tó jù òun lọ bẹ́lẹ̀ Yorùbá tó yẹ kó kọ́kọ́ lọ consult náà kó tó rìnrìn àjò yẹn, àní wà nù ewu tá a wà lénìí. ewu 1914 yẹn ló wá fẹ́ repeat rẹ̀ báyìí, òun ìràwọ̀ tó wà ń ta. ìrìn àjò tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ rìn àfi kó ṣẹ́rí padà wálé kó wá bá àwọn àgbààgbà lò. tí ò bá rágbàgbà, àwa tá a jẹ́ ọ̀tọ̀kùlú ìlú náà a ṣetán láti dúró láti sòdodo ọ̀rọ̀. ká jẹ́ kẹ́ mọ̀ bí tí ewu ti wà fún yín.
torí 2026 to 2027 ewu la rí o ifá ò forí rárá a ní sọ jù báyìí lọ torọ́rọ̀ ò sọ ní fìtílà a ní sọ jù báyìí lọ bàbá wíwo lẹ́nu awo máa wo a ní sọ jù báyìí lọ ẹ̀gbọ́n tí bọ́dà mi yẹn sọ. Wọ́n sọ President Bola Ahmed Tinubu. It's so unfortunate that you don't give us, we the Yoruba people, there is no space for us to defend you. There's no space for us. You don't give us space to defend, to support you in anything. You keep doing the wrong things every time. You keep doing the wrong things every time. We cannot even point out to a particular thing that we can say about you, Tinubu. You keep doing the wrong things. Yoruba are not known to have the kind of lifestyle like this, lifestyle of oppression, lifestyle of stealing. We are not known to be like that. These days when we want to argue, when we want to drive in a point, we can't even say anything that you have done. We always refer to what the legacies of the likes of Obafemi Awolowo. We refer to the legacies of Jakonde, Baba Ajasin, Bola Ige and Co. It's very difficult to defend you. You just behave like every other person. No, we know you tried recently. You were trying to make some moves and they came after you. But at the same time, you should be a man that you were. And look at the way you acted so shameless. Shabi, you acted very stupid. Look at the way they pushed you. They set trap for you. The Western world set trap for you and you fell very cheap. Very, very cheap. Abba. Very cheap. You acted so cheap. Very swift. As if your life depends on it. You invaded a sovereign nation without consultation, without approval from any quarter. They just sent you a message. Pim, and you started acting. And you couldn't even think. You can't even sit down and think. A whole president. When somebody as old as you, I believe you have more wisdom to attend to situations like this than what you have done. Mr. President, let's assume I was the president of Nigeria. Do you understand? I wouldn't have done what you did. I would have, immediately I received message that I should do this. I know they are your masters. We all know. Immediately I received that message, I will call the military that took over from that place because those military took over their country because they want to they want to have freedom from the French. That's why they did what they did. If I was you, I would call them and tell them go and arrange little children on the street. Bring civilians on the street. Let them be on the street. So even if they ask me to use my fighter jet to go and bomb the Republic, I can always have excuse to tell you wherever the instruction came from that I cannot bomb civilians. Civilians are on the street. It's enough excuse for you, Bola Ahmed Tinubu, not to have done that. You can only tell them to arrange civilians on the street. So you don't do it. But you did it, you just want to satisfy your masters because you are ordinary houseboy, ordinary caretaker in Nigeria. We call you president, but you are just ordinary caretaker. The only thing you can do is to oppress people, to steal money, to steal and oppress. That is the only thing you can do. You will steal money, all your lieutenants will steal money, you will oppress people, all your lieutenants will oppress people, they throw people inside jail, both religion leaders and political leaders, any little thing, they throw people inside jail. That is the only legacy that you can leave behind when you leave the government. You pervert the cause of justice, steal money. The rich are getting richer. Poor are getting more frustrated every day, insecure. You can quickly act within split second to go and invade a sovereign nation. And people are making noise. People like me, we feel it's very, very wrong for America to invade Nigeria because they are a bigger country.
But you did not even think twice. We said Bush is a useless man. Bush consulted his Senate, consulted everybody before making an arrangement of coming to Nigeria. You did not even consult anybody. That is the kind of arbitrary rule, the kind of useless decisions that you just take because you can oppress. Just take decision within yourself without consultation, no ECOWAS, no nothing. You just invaded a sovereign nation, a tiny nation that are trying to remove themselves from the shackles of the West. You return them back to be a slave. You return them back to the slavery. And you are rolling the artillery to go and start fighting the soldiers. Tinubu is a very big shame. Very big shame. I'm so disappointed in you. It is, in fact, up till now, I couldn't even get myself. I'm just thinking about it that you are an old man. Can't you think? Can't you consult? Can't you think? Why will you have to do that? Some Americans are saying now, since we invaded the sovereign nation, they too have the right to invade Nigeria. They are superpower over Nigeria too. They can do it. Now, what will your excuse be if they said they are coming? What will you tell them now? They set you up and you fell to it so cheap. It's so unfortunate. You disturbed the innocent people in their country. They took over the power because they want to remove themselves. Because they wanted to remove themselves from the grip of the West. You return them back to the grip of that West because you are a slave, because you will remain slave for the rest of your life. And to you Nigerians, when they ask you to vote vibrant young people, people who have vision, people who are bold, who will not be afraid of death, who will stand face to face with the West and talk back, word to word back to them. You will never vote them. You will say they don't have constituency, they don't have this, they don't have that. You will never vote them. You are always voting the same politician that you've been voting for a very long time, and you are on the same spot, or you are getting worse every day, and you keep crying. It's a shame. Big shame. We know where this one will lead to. Bye. ẹ rí i pé ẹnu gbé brọ́dà yẹn gan, ẹnu gbé wọn gan, kò yẹ kẹnu gbé wọn débẹ̀. Ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ẹni, gbogbo bó bá ṣe lè wò kéèyàn ó gbé, àjọ máa gbà fúnra wa bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Gbogbo ọgbọ́n tẹ́ ẹ bá nílé ayé yín, ẹ ní the consultation nù lé lákòókò tẹ́ wà yìí. Téèyàn kan bá sọ fún yín pé irọ́ ni, tẹ́mi yín kan bá darí yín pé irọ́ ni, wọ́n tàn yín ni. Èdì ni ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, gbogbo tó bá mú yín tó bá dín létí àti gbọ́, èdì ni. Pẹ̀lú tarí wàláì, mo tó fọlọ́wọ́ bá tó dá ayé mo fi búra, èdì ni. Èdì ò wá ní dìwà ńlẹ̀ Yorùbá. Mo fẹ́ kí fídíò yìí go viral, mo dẹ̀ fẹ́ kí fídíò yìí kó dọ́dọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, kó dórí tébù wọn, nítorí pé mo fẹ́ kó dàbí ìwé ìrántí. Mo fẹ́ kí wọ́n dọkumẹ́ǹtì fídíò tí mo ṣe lónìí. Mo fẹ́ kí àwọn èèyàn fi fídíò yìí pamọ́, torí ìjọ tọ́rọ̀ náà bá jáde. 3 rú rẹ̀ mo ti ṣe, ẹlẹ́kẹta lélẹ̀. 2 rú rẹ̀ mo ti ṣe sẹ́yìn, ẹlẹ́kẹta lélẹ̀. Mi ì fẹ́ lọ sórí ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu mọ́. Mi ì fẹ́ lọ bẹ̀ mọ́. Pé a fẹ́ gbà wọ́n nímọ̀ràn ni o, a fẹ́ sọ kéde kan. Kódà gan tó bá di 2026 mo lè support wọn kájọ máa campaign fún wọn. Ṣùgbọ́n n tá rí ewu à ń bẹ. Ọ̀rọ̀ ńlá kan bẹ tẹ́ gbọ́dọ̀ yanjú kó tó dìgbà yẹn. Tẹ́ ẹ bá yanjú rẹ̀, èdì ni. Èdì. Bàbá, ọ̀rọ̀ tí san fìtílà ò kì í ṣe tí mo lè tú lórí atẹ́gùn bó ṣe dúró yìí. Kì í ṣe pé bóyá mo ní ìdí owó ẹnìkan àbí ebi ń pa mí. Tí n bá ní ìdí owó pé bóyá ó ti wá kàràǹgídá mo mọ àwọn tí mo lè lọ sábà pé mo ní ìdí owó. Ibi ò pa mí o. Èmi ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ nítorí ìran Yorùbá ni. Wàláì,
ní tí mo rí ojú bó ṣe rí kókó lè lọ o ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba tó dá ayé àti ọ̀run rínú mi wípé ìfẹ́ tí mo ní síran Yorùbá òun ló gbé mi jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí àti 2020 ni mo ti ń ṣe program torí yín bọ̀ mo fi àkókò kan campaign fún yín títí wọ 2023 tẹ́ fi gba ọ̀pá àṣẹ ìjọba ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba ó máa ní problem nítorí pé mo monitor gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti lè nígbà tẹ́ ẹ̀ ti gbọ̀pá àṣẹ mo monitor ẹ̀ débi jọ́ tí gbogbo ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní problem ni mo ti ń pariwo gbogbo ariwo tí mo dẹ̀ pa mi ẹ̀ pa nípa pé kẹ́lẹ̀ bá ṣubú mo pariwo pé kíjọba yín ó lè máa gún ni kí gbogbo ohun tá a sọ ní dáadáa pẹ̀lú ìjọba yín kó lè wá sí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n mo rí pé agbára tí ń bẹ nínú Aṣọ́rọ̀kẹ́ ó ju agbára yín lọ ẹ̀yin lẹ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ó jù yẹn lọ nítorí pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá fi Bọ́lá Tinubu làkàlàkà ẹ wá wòye ẹ̀dá tí ó sọnù ẹ wòye èèyàn tó ti sọnù ó ní gbogbo àwọn tí ò ṣe dáadáa ń bẹ ipa àwọn náà ò ká ní kì í ṣe pé wọn ò fẹ́ ṣe dáadáa tó fi mú Bọ́lá ọmọ Tinubu tí fi ń rìn bí ṣe ń rìn á jẹ́ pé ibẹ̀ yẹn ni ìṣòro ńlá wà ìdí nìyí tó gbé ọ̀rọ̀ tí mo gbé kalẹ̀ lénìí tó gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n mo tún bẹ Ẹlẹ́dàá ayé òun ọ̀run mo bẹ gbogbo orúmọlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá mo bẹ gbogbo ṣàtìmẹ́lẹ̀ Yorùbá mo bẹ gbogbo àgbàṣàkóṣàkólẹ̀ Yorùbá gbogbo ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ lóbìnrin ni lọ́kùnrin ni ti bẹ́lẹ̀ Yorùbá àṣẹ ìdílé Yorùbá mo pe gbogbo yín lónìí ẹja fohùn ṣọ̀kan kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa dúró ti bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kó má bàa ṣiṣẹ́ torí n ta àríwájú rẹ̀ lágbára mo tún sọ ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tọ́lọ́run bá fún ní ẹ̀bùn tó lè jẹ́ kí fídíò kàn lápá ẹ jẹ́ kó kàn kó má wo ti àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ tá abuse nínú ẹ̀ kó má wò ó kó wo pé àwọn èèyàn òun ni wọ́n ń pè ń ṣàkíyèsí kó wò bẹ́ẹ̀ mo tún bẹ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí àparí inú èèyàn tí máa bá tó di ẹni jẹ́ tí máa ti ní gbàgbà débi tí wọ́n ti fi okùn gbọ̀yàn lọ́rùn kò ní tì wọ́n ní tí mo rí ọ̀rọ̀ ṣe sọ fìtílà kò ní jù báyìí lọ nínú ìkànnì ilé nìyí títí táfi máa mú àkọ́tún ètò mi wá èmi ti yín tòótọ́ bàbá àṣà.